जिला लेह में नरोपा फेलोशिप कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। नरोपा फेलोशिप के तहत 32 नौजवान कारोबारियों को 1 साल का लीडरशिप सर्टिफिकेट दिया गया। हेमस मोनेस्ट्री में कन्वोकेशन मुनक्किद का इनेकाद किया गया। कन्वोकेशन में खासी तादाद में अहम शख्सियात ने हिस्सा लिया। नरोपा फेलोशिप एक ऐसा कोर्स है जो बेरोजगार के बढ़ते हुए चैलेंज से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। नरोपा फेलोशिप 4 जुमरे पर मुश्तमिल है। एंटरप्रेन्योरशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनल डेवलपमेंट और सोसाइटी एंड कल्चरल इसका हिस्सा है। इस स्कीम के तहत मुल्क के नौजवान आजाद और कामयाब कारोबारी बन सकते हैं। I'm from Kerala, southern part of India, and my journey started in last September 2021. Now I've completed 1 year of NARUPA fellowship. So I was focused on developing sustainable ecotourism modules in villages, and I hope I will continue with my journey. Tourism was kind of a new venture for me. I was into construction before I came here. So this is Ladakh is kind of famous for tourism, and it has a lot of potential. People come here and explore a lot of places. So my concern was people have more rural experiences and explore more of the village life, and take more when they go back. Ajule ni me kunjang lado le me le nga je nupra ni na le tini nga ya ikajiring kizina nga graduation de nga logic narupa fellowship na yot pinya le tini experience ma agya le gonde kyunki narupa na kizina te zug nga ta zug re lab to ka kizina nga ti school days ani nga ta laba met, so it was really great experience for me. Yang Ladakh swa kuni phiata ma duk pale kyunki nga tang Ladakh sla izug facilities sok met pa tini nga ta ika thop just Magyale dugle nye venture ka last chuchen le ngari business idea yotle tenne ka last chuchen le tenne nga standard gelsan ne na ngani lo sum na pala Naropa fellowship na as a program manager last chuchen ne tene during a 4th convocation ceremony in pinne kaina tene fellows halam 32 graduates kids e fellows sangmasib Ladakh chikoman gegar chikoman yang chigal yul Bhutan chokskun nang nai ka fellows pinne tene 4th graduation ceremony during successfully complete songs le tene Naropa fellowship course nang curriculum is college section na nai curriculum na 4 tracks yodele main 4 tracks ka focus chostole tangpo rang tenokle entrepreneurship ka ngai major focus ponokle testing na communications, testing na personal development, third last ponokle society and culture. E track jika ngai main curriculum ponokle tyong yampo yang ngai fellows ko ni live action projects dentang last channel live action projects po ngai Naropa fellowship unique selling point jana chi junang tinna onokle tenanga chi chanok juna fellows ko ni khorang ni idea business idea ji ka last chanok inna pura logang pena last choste tene khong graduates ko skirla tamigi ji tenna nokle kai khoi idea o successful venture startup venture jik chokshina doche site idea khute khon last chanok le tene skanma loji na Naropa fellowship na inna chok successful ventures ma project bings tenok le jese space chuna Ladakh basket Naropa fellowship first batch ma bings tenok le testing na ta taksayang market na thangma thon ta nok le the Himalayan chocolates and tanok khongon ngai Naropa fellowship second batch na ne tene yang ngata laksana last chunta little green world and khong waste management and last one khong second batch na no tene naning third batch na ngai dinkan mai pahadi dukan zen tang yale khong nam third batch na no testing na yang zarin tang yale third batch na dai chokla startup successful stories ma mang project daksa chupa brings te yale tene inna fourth batch na yo sanghal la ngai Naropa impact summit zen tang summit chik chospin ne ka na ngai pilok na investors na mentors mang project bote khongone dunna fellows kuni ra business idea pitch chon hoyale te tusla ngai startups idea khachiga funding banchik jam thops de hoyale tene diring ka tene guest mang pe thot ngai long term supporters funders mentors sang nyampu fellows kuni parents relatives friends khong sang mai kasko te no gane डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने ओपन स्टेट